Michaela Kennedy Cuomo, to my left. Secretary to the Governor Melissa DeRosa, to her left, Budget Director Robert Mujica. Let me make a couple of points if I can today. Again, the context, the perspective is probably what's most important. Coronavirus is a governmental, critical governmental situation. It's a public health crisis. Government has to respond to it, and that's what the coverage is all about. It is a war in many ways, and government has to mobilize as if it is a war. The federal government is now engaged in a way they haven't been. I think that is very good news. I've worked in the federal government. I was a cabinet secretary. I'm one of the senior governors in the nation. I know what a state can do. I know what the federal government can do. And states don't fight wars. They did it at one time in this nation's history. It was a tragedy. The federal government has the capacity to mobilize the way we need society to mobilize. One, this has always been about one thing: reducing the rate of spread so the healthcare system can manage it. And it's been a question of math and projections, and it is still exactly that. Can we get the spread down? Work, mobilize, operationalize, get it all done today. On density reduction, this is a data-driven decision. Look at the increase in the number of cases, look at the hospital capacity, and adjust and do everything you can to slow the increase of the spread so that your hospital system can deal with the growth. We have been taking increasing steps on density reduction because the numbers have been increasing. And again, this is driven by science and by data. We said voluntary work from home, mandatory closing of schools statewide, mandatory reduction of state and local workforce, mandatory tri-state agreement on bars, restaurants, gyms, mandatory in-office workforce cut by 50%. We said that yesterday. The numbers have gone up overnight. You are taking more tests. People see those numbers go up, they get nervous, they panic. Oh, look at how many more people have the virus. That's not how many more people have the virus. You're just taking more tests, so you're finding more positives. There are thousands and thousands of people who have the virus who we're not testing. There are thousands and thousands of people who had the virus before we started testing. There are thousands and thousands of people who had the virus and who resolved and never knew they had the virus. We're still testing because you want to find those positive cases so you can track them down, isolate people, and stop the spread. Bus drivers, we need daycare workers. All those functions have to happen. So we need a transportation system because we need people getting to work. Refuse has to be picked up, right? All these functions have to continue. So when they talk about shut down, people, the level of alarm in this country, in this state, especially in New York City, is higher than I have ever seen it. Maybe locked off, that they panic, just fear. None of that is going to happen. None of that is going to happen. There is no quarantine plan for New York City. Oh, he said to me, well, you did a containment plan for New Rochelle. My containment plan in New Rochelle didn't contain anyone. It was a bad word. It meant to contain the virus. You could come and go in New Rochelle, but you don't have to evacuate. Well, then why did you call it mandatory evacuation? You know what I mean? Why do you scare me and then I have to get unwound, right? There's not an active shooter, shelter in place. It's not a nuclear holocaust, shelter in place. Wait for the all clear sign. There's not going to be any all clear sign, right?
right? Are you worried about filing petitions on time now that the deadline has been shortened? We changed the dates. Didn't we, son? So what the legislature did yesterday. Всемогущий Теле2 абонент управляет гигабайтами через личный кабинет. Теле2. Другие правила. Le coronavirus poursuit sa progression en Italie. Hier, 475 morts en 24 heures. C'est un record depuis le début de cette crise sanitaire. Au total, de 1978 personnes testées positives au coronavirus sont mortes en Italie. Désormais, on a dépassé ici la barre des 35 000 personnes infectées. Mais les autorités sanitaires expliquent que le nombre réel de personnes infectées est bien supérieur et pourrait même dépasser les 100 000 personnes, car on le sait, une bonne partie des porteurs de ce virus ne développent pas des symptômes, ne sont pas testés et donc ne rentrent pas dans ces statistiques. Voilà pourquoi le gouvernement réitère les messages à la population pour respecter le confinement. Restez chez vous, car si vous tombez malade, bientôt on ne pourra plus vous soigner. Voilà les paroles du gouverneur de la Lombardie, qui estime qu'il y a encore trop de personnes qui ne respectent pas les mesures de précaution et le confinement. Le gouvernement d'ailleurs réfléchit à imposer de nouvelles mesures encore plus contraignantes, comme l'interdiction des balades et des activités sportives à l'air libre, et limiter les horaires d'ouverture des supermarchés et des transports en commun. Voilà, c'est la fin de... As the coronavirus outbreak continues, two very contrasting statistics from different parts of the world. For the first time since Covid-19 took hold in China, there have been no new domestic cases. But Italy, the worst affected country in Europe, reported the highest number of deaths from the disease in a single day across any country. It's a grim record, and it's been accompanied by pleas by doctors for staff and ventilators, and a warning by the worst hit region, Lombardy. Services really are at breaking point. And we have some breaking news in the past hour or so from Spain. The death toll there has soared by 209 to 767 fatalities. That is a 30% jump in 24 hours. Spain is currently on lockdown. This was the eerily quiet streets in Madrid today as the virus continues, something that China seems to have managed to do. The latest official bulletin confirming no new domestic cases in China. That is the first time that has happened since Beijing started keeping records. There are 34 additional infections and people arriving into the country from abroad, though. It's all leading to scenes like this one. These are incredible pictures from China. These are medics, teams who were deployed to Wuhan, and they're being told they can go home. There are 24 hours. Remaining suspected cases. We haven't seen this for a while, but our correspondent Steve McDonald managed to go outside of the bureau in Beijing, and he says this is a highly symbolic day for the country. The first time we've had zero homegrown infections in all of China since this emergency began. And as if to sort of really nail this home. China. The city of Bergamo, one of the worst, that is the biggest in the country, recording 475 deaths from coronavirus in just 24 hours. That is the biggest daily number recorded in any country, including China. The city of Bergamo, one of the worst affected cities, has run out of space in its morgues and crematoriums. Look at these coffins. They are being lined up. This is actually inside a chapel because they had run out of space. And these pictures as well of military vehicles. They are taking these coffins away to other cities in Italy to be cremated because of the amount of deaths there has been. Well, let's hear from a doctor working in Bergamo in northern Italy. Stefano Faguli is a senior doctor at the Pope Giovanni Hospital, and no one is there. Give us a sense of the atmosphere in Rome at the moment. Well, yes, it is an incredibly bright day, but the mood doesn't correlate to the weather. As you say, that's St. Peter's Square over there. That's where the Pope lives. Eerily quiet. It's been barricaded off. And if we move around here, the road behind me leads to the city centre. Again, eerily quiet. And at the end of the road, there's some soldiers guarding it so that people can't get through. A crucial day here for Italy. Just under 3,000 people have died over the last 24 hours. But
when the figures come out tonight at 6 p.m. local time, as they do every day, eyes will be on them, because if a few hundred more die today like they've been doing over the last few days, the Italian death toll will be higher than the total death toll from this virus in China. So a big moment for Italy, an incredibly sad moment for this country that is at the moment dealing with this outbreak. The north particularly bad, hospitals struggling to cope. They're running out of key equipment, as you heard from that doctor there. Ventilators and face masks are desperately needed. And the Prime Minister has said that the stringent measures that have been in place over the last 10 days or so could be made. Qui décide de ces éventuelles restrictions? Pour l'heure, les politiques disent se baser sur l'avis du Conseil scientifique. L'explication pour France 24 de Julia Siger. Le comité scientifique a été créé le 11 mars dernier sur la volonté du président de la République. Il est composé de 11 experts, spécialistes, chercheurs et professionnels de santé. Il est dirigé par le professeur Jean-François Delfrécy, qui est également le président du comité consultatif national d'éthique. Vous avez différents types de profils dans ce groupe d'experts, notamment des profils qui représentent différentes spécialités qui sont particulièrement concernées par le Covid-19. Vous avez donc un médecin généraliste, un virologue, mais également un épidémiologiste. Vous avez également 3 infectiologues, dont l'un d'entre eux est le docteur Didier Raoult, qui est en train de mener les premiers essais cliniques sur l'hydroxychloroquine dans le sud de la France, un essai clinique qui a été validé par le ministère de la Santé. À cela s'ajoutent des profils un petit peu plus atypiques. Vous avez notamment une anthropologue qui a été remarquée par le ministère de la Santé parce qu'elle a publié un rapport sur les réseaux sociaux en période d'épidémie. Et vous savez que la communication est très importante pendant une période de crise sanitaire comme celle-ci. Vous avez également un sociologue et un modélisateur mathématique des maladies infectieuses. Alors, comment fonctionne ce comité? Il se réunit une fois par jour, soit physiquement, soit par téléphone. Son directeur affirme qu'ils sont totalement indépendants. Ils peuvent être saisis par le ministère de la Santé ou par le gouvernement, mais ils peuvent également s'auto-saisir d'une question. Leur avis est rendu public sur le site du ministère de la Santé. Et on sait que même si la décision reste éminemment politique au final, ils sont consultés sur tous les choix qui ont été faits récemment, notamment la fermeture des écoles, mais également le confinement. On sait qu'ils ont également donné leur aval pour le maintien du premier tour des municipales, une décision qui a été vue par beaucoup de Français comme étant assez controversée et contradictoire au vu du confinement qui a été mis en place au surlendemain de ces élections. Calling it that presents physical harm to the Asian American community. Medical experts and health experts agree that the proper term is COVID-19 or a novel coronavirus. By using this term, it adds nothing to the scientific community, but causes harm to the Asian American community. You've been very clear about who you think is to blame. No, I don't think. I know where it came from. It comes from China. The implication of using words like that is to suggest that somehow Chinese people as a whole are to blame. Elements of it experience. These aren't just study found on the coronavirus. Say a person sneezes or coughs. The virus stays airborne for about 30 minutes at high levels, but detectable for 3 hours before the aerosol droplets fall onto surfaces where it can survive in cardboard up to 24 hours, stainless steel 2 days, plastic for 3. Hard surfaces, not shown in fabric as much or in cardboard, but hard surface transmission. The virus remains communicable, but the risk declines over that time frame as it dies off. The takeaway, be careful at home and the public, especially if someone is infected. People should recognize that
Les vols vers une demi-douzaine de pays, dont la France, suspendus pour au moins un mois. L'interdiction des manifestations publiques, la fermeture des établissements scolaires et des universités. Le Sénégal a pris toute une série de mesures pour tenter de contenir l'épidémie apparue sur son sol début mars. Ces mesures sont bien accueillies par la population. Le campus de la grande université de la capitale se vide de ses étudiants. Les écoles sont bien fermées et les élèves peuvent suivre leurs cours en ligne. Les chefs religieux très influents au sein de la société sénégalaise ont été mis à contribution. Ils ont communiqué sur l'annulation et le report de pèlerinages et événements religieux qui étaient prévus en mars. L'association des imams et oulémas du Sénégal a aussi demandé mercredi à ses fidèles de rester prier chez eux et de ne surtout pas se rassembler, notamment à l'occasion de la grande prière du vendredi dans un pays où 95% de la population est musulmane. Les obstacles à cette lutte contre le Covid-19, les fake news, ces fausses nouvelles qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a porté plainte contre X cette semaine et une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs. Российским ученым из дней гриппа удалось определить полный геном коронавируса. Как пояснили в Минздраве, специалисты теперь знают полную последовательность аминокислот и нуклеотидов в новом COVID-19, что поможет отслеживать его возможные мутации, искать лекарства и вакцину. А в оперативном штабе сообщили о смерти первой пациентки с коронавирусом в Москве. При этом уточняют, что 79-летняя женщина скончалась паничем, как самоизоляцию. Эта мера действует во всех регионах. Местные власти обяжут новоприбывших сообщать о своем приезде на горячую линию. Изоляция будет проходить в домашних условиях. Если же такой возможности нет, людей поместят в специальные больничные боксы. О том, как огрызается Франция в условиях пандемии, репортаж. Подает гораздо лучше. Япония, например, Россия. Резкий скачок заболеваемости в Германии. Ангела Меркель назвала эпидемию самым серьезным вызовом для Германии со времен Второй мировой войны. 200 заболевших. С наплывом. Власти впервые задействуют армию внутри страны. 12 пациентов в тяжелом состоянии с самолетами перевезли в военные госпитали. Выдачу виз иностранцам. А Португалия впервые использует право, закрепленное в Конституции 1976 года, и вводит в стране чрезвычайное положение. Анастасия Попова, Илья Бернацкий, Европейское бюро «Вести». Антирекорд за сутки. Там погибли более 470 пациентов. И присутствовало в парламенте. А уже через несколько часов тревожная новость пришла из Европарламента. Там заразился главный переговорщик по Брекситу Мишель Барнье. А это кадры из Франции, где полицейские бьют ногами тех, кто нарушает домашний режим. Так, решившую пополнить запасы овощей парижанку скрутили как потенциальную террористку. Из-за угрозы распространения труд с сохранением зарплаты вынужденными отпускать походов в магазины, кафе, досуговые центры и вообще избегать любых людных мест. С покупкой продуктов и лекарств готовы помочь волонтеры. Как к ним обратиться и кто поможет примкнуть к марафону добрых дел, расскажет Ольга Торчининова. Хлеб черный, картофель. Дмитрий и Даир выбирают продукты для Софии Михайловны. Она ветеран труда, живет одна. Сейчас из дома не выходит. София Михайловна, джаз помощь. Продукты принесли. Не менее 400 человек. Повестили за 3 суток, призвали вернуться в дома и не покидать их без острой необходимости. Репортаж Роберта Францева. Вообще никого. Очень много полицейских. Впервые в истории Казахстана сразу 2 главных города страны полностью закрываются на карантин. 72 часа дается жителям Нур-Султана и Алматы, чтобы вернуться или покинуть границы города. Кто имеет год рождения? Случай заражения выявлен у гражданина России, прилетевшего в Алмату из Москвы еще 15 марта. На данный момент он находится в стационаре. Состояние здоровья удовлетворительное. Роберт Францев. Производство диагностических тест-систем. Почти 12 миллиардов рублей. Другая важная задача – снизить негативное влияние пандемии на финансовом рынке. Сегодня Министерство финансов и Банк России объявили о новом режиме работы на валютном рынке. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Уралс ниже уровня $25 за баррель.
Это позволит лекарствами и медицинскими изделиями, которые продаются без рецептов, упростят, но контроль усилят, чтобы не было контрафакта. Ключевой момент – люди не должны остаться без работы. Еженедельно по всей стране будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда. Мы должны видеть полную картину. Это мир Авито, где можно продавать вещи. When can Americans expect their lives to go back to normal? Will that not happen until there's a vaccine? I hope very soon. We'll see. This is uncharted territory, as you know. We think we have ideas. It doesn't help to say what the ideas are. I would hope very soon. We've pulled together as a nation. People are, for the most part, doing what they're supposed to be doing. The social distancing is very interesting. A whole new term that's it's become somewhat of a hot term, but people are listening and they're really doing a great job. This country is an amazing country. I think you're up to 141 different countries right now, so it's very uncharted territory. It could have been stopped. Could have been stopped pretty easily if everybody had known about it a number of months before people started reading about it. You said you didn't. Excuse me. Before we started reading about it, it could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public, but the media has not treated it fairly. I'll tell you how prepared I was. I called for a ban from people coming in from China long before anybody thought it was. In fact, it was your network. I believe they called me a racist because I did that. It was many of the people in the room. They called me racist and other words because I did that, because I went so early. So when you say people have died as of this moment, you could multiply that by a factor of many, many, many. So when you say that I wasn't prepared, I was the first one to do the ban. Now other countries are following what I did. But the media... Les couloirs du métro parisien aux heures de pointe, vides. D'ordinaire, cette ligne est l'une des plus empruntées de la capitale. Mais aujourd'hui, seuls ceux qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail ont l'autorisation de se déplacer. Comme ils ont dit que les gens soient confinés à la maison, bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de monde. Mais je n'ai pas peur, comme je pars au travail, bon, je viens du travail. Vous faites quoi? Je suis femme de ménage. Parmi les voyageurs, ceux qui ont pu s'en procurer portent un masque et mettent un maximum de distance entre eux. Des mesures préventives pour se protéger et protéger les autres de la contagion, sans céder à la panique. J'ai pas très peur, je veux pas vivre dans l'angoisse. Depuis, les agents désinfectent au moins 2 fois par jour les rames en service. Un dispositif qui devrait être généralisé à l'ensemble des transports en commun dans les prochains jours. Le gouvernement a d'ailleurs promis de sanctionner les entreprises qui ne respecteront pas l'obligation de désinfection en leur faisant Как вы нашли квартиру с такими высокими потолками? Keine Reisen, keine Konzerte, keine Besuche. Die Corona-Krise schränkt unsere Leben stark ein. Drastische Maßnahmen werden ergriffen, um das Virus zu bekämpfen. Der Notstand ist zum Alltag geworden. Die Europäische Union macht dicht. Für 30 Tage gilt eine Einreisesperre. Sogar zwischen den einzelnen Ländern Europas gibt es wieder Grenzkontrollen. Jede Regierung, scheint es, denkt zuerst an die eigenen Bürger. Dabei mangelt es nicht an Aufrufen von Politikern, jetzt Gemeinsinn zu zeigen. Wie reagieren die Menschen und welche Folgen hat der Ausnahmezustand für unsere Gesellschaften? Wir fragen Corona, wie kommen wir durch die Krise? Guten Tag und herzlich willkommen. Anders als sonst haben wir in diesem Ursula Moreno ist bei uns. Sie ist politische
in diesen Zeiten geht. Was haben Sie für besondere Herausforderungen und was fehlt Ihnen vor allem, Ursula? Ja, das Leben hat sich, wir sprechen immer von drastisch geändert. Ich habe 2 kleine Kinder, 4 und 8, und ich muss ihren Alltag gestalten zu Hause und ihnen erklären, dass sie nicht auf den Bolzplatz gehen können. Unter meiner Wohnung ist ein Bolzplatz, ist noch voll mit Kindern in Kreuzberg, mitten in Berlin. Und ich darf meinem Kind erklären, ja, andere schicken ihre Kinder dort, aber ich glaube, es ist nicht gut. Jeder lacht, der kann einfach. Alle Alternativen tatsächlich etwas, was uns zusammenhalten kann in dieser Zeit? Auf jeden Fall, und zwar, weil es ja auch in beide Richtungen funktioniert. Die Menschen, die jetzt virtuelle Sachen vielleicht produzieren, die haben Spaß dabei und können sich da ausdrücken, und die das konsumieren, haben Ablenkung in der Krise. Es geht also schon um beide Seiten, und ich mache das im Moment sogar selbst zu Hause. Ich habe 2 Kinder, und der Ältere ist 7 und der ist Turner. Und nicht nur im normalen Turnverein, der hat jetzt gerade einen großen Erfolg erzielt und dann die große Enttäuschung erlebt. Er hat sich nämlich qualifiziert für eine Testwoche an der Sportschule am Olympiastützpunkt in Berlin. Und diese Testwoche ist Ball, und zwar, weil es ja auch in beide Richtungen funktioniert. Die Menschen, die jetzt virtuell